vragen. Dus in het binnenland is dat een storm, maar ik weet niet of dat er in het buitenland veel meer is dan een rippeling. U wou Rusland slaan met sancties? Dat wil ik nog altijd. Hè. Wij zijn absoluut voor het 20e pakket. Het is voor ons zelfs heel belangrijk, hè, want dat gaat ook over de servicing van olie en gas. Dus daar moeten we mee voortdoen. Hè. 100% steun aan Oekraïne, 100% druk op Rusland, maar ook onderhandelen. We moeten toch een strategie hebben om te onderhandelen. Het kan toch niet de bedoeling zijn van nog jaren die oorlog door te zetten, nog heel veel Oekraïnse levens op te offeren om dan uiteindelijk wat te doen, toch te onderhandelen. Dus dat vind ik niet normaal en daar sta ik echt niet alleen mee aan de Europese tafel. Maar is het niet Poetin die Europa niet kan onderhandelen staat? Dat is ook zo, vandaar dat je die druk op Rusland maximaal moet zetten. Maar je moet wel aan die tafel vertegenwoordigd zijn. Wij betalen 100% van die oorlog. Dat is toch heel eigenaardig dat ondertussen iemand anders onderhandelt. Het gaat daar onder meer over lidmaatschap van de Europese Unie. Maar we zitten daar niet. Ik vind dat een heel bizarre situatie. Over Viktor Orban. Gaat u tegen hem zeggen dat hij blokkeert de oplossing die het beste uitgevoerd? Ja, dat niet acceptabel is. Hè. Dit is politiek beslist, dus dat moet nu uitgevoerd worden. Ik heb een heel groot aandeel gehad in het onderhandelen van die oplossing, dat kan ik u wel zeggen, ook met hem. Ja, pak dat sunt servanda. Maar ik begrijp natuurlijk, daar is een kiesstrijd in Hongarije bezig. Ik denk dat je het in dat licht moet zien. En ik denk dat ook Europa het in dat licht benadert op de tijdlijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar ik denk dat er oplossingen zijn, maar het is niet aan mij om erover te spreken. Ik heb daar uiteraard met mevrouw von der Leyen over gesproken. Ze heeft ook in de laatste vergadering van de Coalition of the Willing daar een aantal duidelijke statements over gedaan. Dan is het nu niet aan mij om die publiek te maken, dat er oplossingen zijn. En dan zullen we effectief zien na de kiesstrijd in Hongarije hoe het daar precies verder gaat. Maar in alle hypothesen moet die lening uitgevoerd worden. Oekraïne moet de financiering krijgen om de oorlog te kunnen verder zetten. De energieprijzen, de mensen voelen vervelend op de Iraanse betalen daar meer voor. Zijn daar oplossingen voor? Gaan we de vrijstabiliteit? Dat is het toponderwerp vandaag. Hè. Dat was het eigenlijk al voor de oorlog. Dus de energieprijzen in Europa die zijn heel erg moeilijk voor onze gezinnen, maar ook voor onze industrie. Wij importeren nu wel Amerikaans LNG, maar dat is veel en veel duurder dan het Russisch gas dat we voor de oorlog hadden. Dus we zaten eigenlijk al in heel grote moeilijkheden. Dat is alleen maar erger geworden nu en dat zou op korte termijn nog veel erger kunnen worden. Dus dat is het allereerste onderwerp dat vandaag zal besproken worden. Ik heb een aantal voorstellen om op Europees niveau die prijs te kunnen mitigeren, maar ik zal die hier binnen ventileren. Ik heb net gezegd dat ik die binnen zal ventileren. Ik denk dat ik deze week al genoeg ideeën heb geventileerd die ik misschien beter binnen had geventileerd. Akkoord over de gevangenis. De gevangenis. Ja, dat denk ik wel. Hè. We hebben denk ik op al die componenten heel goed doorgewerkt. Dus natuurlijk de proof of the pudding lies in the eating. Hè. Je moet die maatregelen van kracht laten gaan en dan kijken wat het effect is op de bevolking in de gevangenissen en dan monitoren of dat volstaat. Dus ik ben blij wel dat het akkoord is dat we mee van start kunnen gaan. De mooie regering helemaal platgesteken. Ja, dat zijn moeilijke onderwerpen geweest. Hè. De meningen lopen erg uiteen. Ja, wij zijn een coalitieregering van 5 partijen. Daar zit een heel breed spectrum op. Hè. In België is dat traditioneel zo. Dat wil zeggen dat geen enkel beslissing gemakkelijk is. Alles is moeilijk. Maar aan het einde van de rit is maar één ding belangrijk. Kan een regering nog beslissingen nemen? Ik denk dat we gisteren bewezen hebben dat we nog beslissingen kunnen nemen. En dat maakt mij optimistisch voor hetgeen dat er nu aankomt. Zijn de laatste grote ronde in onze budgettaire sanering die we nog moeten doen. Oké? Ah oui, ah oui, ah oui. Naturellement, oui. Ah. Oh, vous êtes sur le dernier rang, c'est incroyable ça. Il faut pas vous laisser faire par les Flamands. Hein. Sinon... On s'entend très bien. Ah oui, on s'entend très bien, oui. Il est en train de rigoler derrière votre dos, mais bon... Mais vas-y. Aujourd'hui, vos propos sur la Russie font toujours polémique, sont mal perçus. Est-ce que vous avez été incompris? J'ai pas vraiment cette impression. C'est assez clair qu'on veut continuer à pleinement soutenir l'Ukraine et à garder la pression maximale sur la Russie. On plaide pour le 20e package de sanctions sur la Russie et tout le monde le sait. Je trouve, ceci dit, que c'est pas normal qu'on n'ait pas représenté à la table des négociations. C'est quand même bizarre.
on finance la guerre, c'est l'Europe et seulement l'Europe qui finance la guerre, mais on n'est pas représenté à la table des négociations. Et je suis pas le seul qui dit ça, Macron l'a dit déjà, Meloni l'a dit déjà, il faudrait essayer d'être représenté à la table des négociations, et les négociations, ça mène, à mon avis, à une paix durable, une paix équitable, acceptable pour l'Ukraine et l'Europe. Ce que j'ai dit sur les soi-disant normalisation des relations avec la Russie, c'est dans l'hypothèse d'une période qui est postérieure à arriver à cette paix acceptable. Donc, je pense que c'est tout à fait normal. Et cette image, en tout cas, pro-Poutine qu'on essaie de vous donner, ça vous gêne? Oui, si on connaît mon histoire personnelle avec l'Ukraine, c'est un pays que je tiens au cœur depuis des décennies. C'est vraiment, comment dire, c'est difficile à comprendre qu'on me met dans la poche de Poutine quand on voit comment la Belgique organise son aide bilatérale à l'Ukraine. C'est incroyable ce qu'on dit. Tout le monde sait qu'on plaide pour une pression maximale sur la Russie. Donc, qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Justement, par rapport à la guerre en Ukraine, on sait que Viktor Orban bloque les 90 milliards de prêts à l'Ukraine. Comment peut-on encore convaincre M. Orban de débloquer la situation, de retirer son veto? Oui, peut-être ce sera compliqué avant les élections en Hongrie. J'ai l'impression que ça fait partie de sa campagne électorale. Mais en tout cas, il faut exécuter les décisions qu'on a prises ici. C'est inacceptable de décider avec les leaders et d'après dire mais je suis pas prêt à exécuter ce que j'ai décidé. Donc voilà, j'ai négocié cette négociation, vous le savez bien. Je voulais pas savoir de la solution Euroclear, je l'ai bloquée. Mais c'est ce qu'on n'a pas tellement aperçu, que j'ai aussi joué un rôle énorme à arriver à la solution de du prêt à l'Ukraine. Et j'ai aussi négocié avec Viktor Orban là-dessus. Donc je pense que, comme on dit en latin, pacta sunt servanda. Mais peut-être il faut attendre les élections en Hongrie. Madame von der Leyen a parlé de cette situation pendant la dernière réunion des Coalition of the Willing et elle a dit à tout le monde, j'ai des solutions dans la poche pour continuer le financement de l'Ukraine. Et donc, j'ai confiance en elle qu'on peut y arriver. Pour contrôler l'envolée des prix actuels, est-ce qu'il y a une piste, est-ce qu'il y a quelque chose qui sera évoqué par la Belgique? Est-ce qu'on peut faire un gel des prix? Oui, c'était déjà avant la guerre au Proche-Orient un sujet très important parce que les prix de l'énergie, ça pose un problème énorme pour l'Europe, certainement pour la compétitivité de l'industrie et certainement l'industrie intensive en énergie. Et cette industrie est très représentée en Belgique, donc c'est un problème majeur pour nous. Donc même avant la guerre, c'était déjà un problème énorme. Donc j'ai dans ma poche une liste de propositions pour le niveau européen pour s'en occuper, mais c'est mieux de les mentionner en interne. J'ai déjà assez dit à l'extérieur que j'aurais dit peut-être que j'aurais préféré de dire à l'intérieur. Le marché du carbone, par exemple, le marché du carbone, est-ce qu'il faut réformer? La réforme du système ETS, oui, je pense que c'est à l'ordre du jour. Il y a des différentes opinions là-dessus en Europe et je pense que, comme toujours, la Belgique peut-être faire des suggestions pour arriver à un compromis parce que notre pays, c'est le mini-Europe. Chaque opinion qui existe en Europe existe en Belgique. Donc, on est toujours très bien placé pour voir où on pourrait trouver le compromis. Et j'ai des idées très concrètes là-dessus que je vais mettre sur la table. Est-ce que cette guerre au Moyen-Orient, c'est la guerre des Européens? Non, on n'a pas commencé cette guerre. Il n'y a aucune volonté en Belgique pour être impliqué dans la guerre contre l'Iran. Et je pense que ça ne va pas changer, mais je vais en parler avec les collègues européens. Mais je pense que c'est un sentiment partagé par les pays membres de l'Union européenne qu'on n'a pas voulu cette guerre, on n'a pas commencé cette guerre. Il nous manque une planification pour la guerre, une stratégie de sortie qui ne semble pas être là et que tout le monde ne veut qu'une chose, que cette guerre sera terminée aussi vite que possible et de ne pas être impliqué. Autre question, si on doit faire des efforts pour protéger des pays tiers qui sont impliqués contre leur volonté. Ça, c'est une question au niveau européen et aussi au niveau de la Belgique, si on doit le faire, oui ou non. Et la voie diplomatique, sur la voie diplomatique, l'Europe devant Europe? Ah oui, je pense que oui, mais c'est peut-être mieux d'en discuter à l'intérieur. Voilà.
going to control this crisis and face the consequences? Yes, we are very worried about the energy crisis. We're already worried before the start of the war. Prices were too high, and this war has, of course, created another spike in the prices. And if that becomes structural, we're in deep trouble. And I think at the European level, some measures can be taken to address the problem of the high energy prices. I will have some propositions about that, but I will, of course, put them on the table inside and not tell them to the press. But I think, to give you one example, ETS reform is high on the agenda. Thank you, Prime Minister. Okay, now on the other side. Schönen guten Morgen oder schönen Vormittag. Der heutige Europäische Rat hat ja die Wettbewerbsfähigkeit im Fokus, aber natürlich ist in diesem Zusammenhang auch die Entwicklung im Nahen Osten eine, die uns beschäftigen wird und auch die Auswirkungen, die diese Entwicklung auf die Wettbewerbsfähigkeit, vor allem auf die Energiepreise in Europa haben wird. Neben der Versorgungssicherheit wissen wir, dass die Energiepreise die Wettbewerbsfähigkeit maßgeblich beeinflussen. Und ich sage ganz offen, wir haben hier zwar einen Vorschlag der Kommission erhalten, da sind im Wesentlichen nationale Maßnahmen angeführt, die sind mir bewusst, die setzen wir auch. Wir haben ja gestern eine Senkung der Treibstoffpreise beschlossen von etwa 10 Cent pro Liter. Aber das ist für mich zu wenig auf europäischer Ebene. Ich brauche hier auch europäische Lösungen und daher werden wir auch darüber reden müssen, was hier noch passieren kann und muss, damit wir zu besseren Preisen am Energiesektor auch in Österreich kommen. Sie wissen, wir erzeugen etwa 90% des Jahresverbrauchs aus Erneuerbaren, bezahlen dafür aber den Preis für Strom, wie er aus Gaskraftwerken erzeugt wird. Das ist fast das Doppelte. Und das ist ein Umstand, der so nicht zu akzeptieren ist. Und das kann ich auch nicht nur auf nationaler Ebene lösen. Da braucht es auch europäische Lösungen. Das zweite Thema sind die ETS-Zertifikate. Ich habe mich sehr dafür verwendet, auch einen Brief geschrieben, der mittlerweile von 9 anderen Staaten unterstützt wird, damit die Gratiszertifikate über 2034 hinaus verlängert werden und gleichzeitig auch eine Herausrechnung des Gaspreises aus den Zertifikaten erfolgen kann. Das würde auch dazu führen, dass eine Verbilligung erfolgt und das braucht unsere Industrie dringend. Und am Binnenmarkt habe ich eine erfreuliche Nachricht. Meine ständigen Bemühungen, den Österreich-Aufschlag zum Verschwinden zu bringen,
zeigen Erfolge. Ich gehe davon aus, dass wir in den Schlussfolgerungen dazu auch eine Bestimmung haben werden. Das heißt, diese Ungleichbehandlung am Binnenmarkt ist jetzt auch ein Thema, mit dem sich die Kommission und der Rat beschäftigt. Ich freue mich sehr darüber. Und letztlich geht es natürlich auch darum, dass wir die Energieversorgung insgesamt in Europa im Auge haben. Österreich hat hier ja schon diversifiziert. Das heißt, wir beziehen ja kein Öl und kein Gas mehr aus Russland. Wir haben uns breiter aufgestellt. Wir haben auch Reserven für Öl und Gas angelegt. Das hilft uns in der derzeitigen Situation. Aber generell, Sie haben die Entwicklung der letzten 24 Stunden mit beobachtet, ist es eine besorgniserregende Lage im Nahen Osten. Und wir müssen alles tun, dass wir die Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf unsere Gesellschaft so gering wie möglich halten. Das Ganze zu den Ladezertifikaten. Wie lange sollen die dann verlängert werden? Das passt ja auch kurzfristig dadurch. Weil die österreichische Industrie ist ja eigentlich gut darauf eingestellt, wenn wir vom Fossil früher ausgestiegen wären, hätten wir jetzt viele Probleme nicht. Ja, hätte Ware, sagt man in Österreich, ist eine Lösung, die in der Situation nicht viel hilft. Die Gratiszertifikate bedeuten, dass die Industrie eine Kostenentlastung bekommt. Und ich glaube, dass gerade jetzt bei steigenden Energiepreisen das Gebot der Stunde ist. Und wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit erhalten wollen in Europa, dann sollten wir uns gut überlegen, ob jetzt der Zeitpunkt ist, auf diesem Zertifikatensystem so zu bleiben, wie es derzeit konzipiert ist. Sie erwarten sich noch mehr von der Kommission der Europäischen Industrie soll es geben. Ja, wenn das Merit-Order-System beibehalten wird, dann haben wir den Umstand, dass wir für erneuerbare Energie, also Strom aus erneuerbarer Energie, den Preis bezahlen, wie wenn er aus Gaskraftwerken kommen würde. Das ist keine gute Lösung. Und wenn das derzeit nicht änderbar ist, dann sollten wir uns überlegen, wie wir den Gaspreis senken können, weil der dann letztlich wieder für den Strompreis maßgeblich ist. Und da brauche ich auch eine europäische Lösung. Mir ist schon bewusst, dass wir mit Förderungen, Unterstützungen, Steuersenkungen national was tun können. Das machen wir. Aber dafür braucht es keine Europäische Union. Dafür braucht es keine Kommission. Daher ist mein dringender Appell, hier mehr zu tun und größer zu denken und größer zu lösen und es nicht bei den Nationalstaaten zu belassen. Eine Frage noch, Ungarn von mir, Viktor Orban, werden Sie heute darauf ansprechen und Druck machen? Ich gehe davon aus, dass das auch Thema ist in der heutigen Sitzung. Viktor Orban hat dieser Unterstützung der Ukraine zugestimmt und ich glaube, dass man sich auch an die eigenen Beschlüsse halten sollte und die Energieversorgung Ungarns. Hier gibt es ja Angebote anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, insbesondere Kroatien, könnte ja sichergestellt sein. Und daher glaube ich, dass man sich dringend an die Beschlüsse halten sollte und sie nicht aus innenpolitischen Überlegungen blockieren sollte. Herr Bundeskanzler, Sie haben gerade die innenpolitischen Probleme angesprochen. Also die Wahl in Ungarn ist ja am 12. April. Denken Sie wirklich, dass es davor jetzt noch eine Bewegung gibt bei Orban mit dem 90 Billion Loan? Wenn nicht, was kann man in dieser Zeit als Überbrückung machen? Ob es eine Bewegung gibt, muss Orban für sich selbst entscheiden. Aber ich gehe davon aus, dass das, was wir beschließen und auch wo er zugestimmt hat, umzusetzen ist. Und wenn die Energieversorgung offensichtlich ein vorgeschobenes Argument ist, dann müssen wir uns darüber unterhalten, was dahinter liegt. Und wenn das der Wahlkampf ist, dann glaube ich, dass wir auch ehrlich miteinander umgehen müssen und sagen, das ist kein Argument im Hinblick darauf, wie es der Ukraine geht, wie es den Menschen in der Ukraine geht und was man selbst auch beschlossen hat. Inwiefern soll sich die EU oder der Staatsbürger Also die Auswirkungen sind ja ersichtlich. Durch die Sperre der Straße von Hormuz haben wir zwei große Fragen, Versorgungssicherheit und Preise. Beides ist gefährdet durch die Entwicklungen im Nahen Osten. Ich kann aus meiner Sicht, ich bin Regierungschef eines neutralen Landes, ich kann nur aufrufen, dass man dringend die Angriffe auf die Infrastruktur unterlässt. Das lässt sich kurzfristig auch nicht wiederherstellen. Die Intervention in der Straße von Hormuz ist für Österreich sowieso kein Thema, so wie ich es aus Neutralitätsgründen, so wie ich es verstanden habe, geht es aber darum, dass die NATO-Staaten aufgefordert worden sind. Also ist es eine Frage der NATO, die ist auch eindeutig beantwortet worden. Auch
auch die EU-Mitgliedstaaten haben dazu eine klare Meinung, dass sie sich in diesen Konflikt, der nicht von uns begonnen wurde, auf diese Weise nicht hineinziehen lassen wollen. Möchten Sie eine Reaktion der Amerikaner in Form von Zöllen vielleicht oder möchten Sie sich da nicht ein? Die Handlungsweise der Vereinigten Staaten ist schwer vorhersehbar. Sie sehen ja auch in der derzeitigen Entwicklung im Nahen Osten, dass hier die Strategie schwer zu erkennen ist. Wie reagiert wird, weiß ich nicht, aber Europa und auch Österreich wird sich nicht erpressen lassen. Here for my first UCO. Europe is faced by some grave challenges with the war in Ukraine, the war in Iran, and it's time for us to step up and to do a better job for our citizens in terms of defense, in terms of a stronger economy. And I'm very much looking forward to be part of this family here and to do a better job for each and every one. How can we convince Mr. Orban to free this war? It is obvious that Ukraine needs our full support to win this war against the Russian aggression. The loan is crucial to make sure that Ukraine can prepare for next winter. There has been decision making here on the European level, so I expect everyone to respect that. And I'm also very happy that the European Commission was able to find a technical way forward so that we can fix this pipeline issue so that this loan can get into effect as soon as possible. Do you think you have the energy crisis here in Europe? Obviously, the war in Iran is also affecting us in terms of higher energy prices. So we have to look how we can protect our consumers and companies against two big impacts of this war. But let me be clear, the ETS system was crucial to speed up the transition in Europe. And without the ETS system, we would now be importing billions and billions of fossil fuels from outside of Europe. So I'm willing to look how to improve our climate policies, but we're not going to revoke policies that are in the end crucial to make sure that this continent is greener and stronger in the long term. Well, this is a war that was started by the United States and Israel against Iran on reasons that I can understand, because the Iranian regime is brutal, not only for its own people, but also for the broader region and a security threat for Europe. But it's not a war that we are part of. The Netherlands is ready, together with France and others, to protect the European partners. But at the moment, there is no clear indication that there is a proper proposal for a mission. And it's also at the moment too volatile to start a mission in the Strait of Hormuz. So we need to put focus on de-escalating of the war at the moment and then look on extra measures that Europe can take. It's only up to the Iranians to decide of the future of Iran. Hopefully this brutal regime will go away as soon as possible, but just bombing Iran will not in the end end in a regime change. There's more needed for that. And I'm a big fan of more sanctions from the EU on the Iranian regime and more support for the democratic forces in Iran. Thank you very much. Uit om hier namens Nederland actief te zijn. Er is veel aan de hand in de wereld. Meteen vol aan de bak. Zeker. Er is een oorlog in Iran, een oorlog in Oekraïne en een hele grote noodzaak om ons Europa meer te doen aan onze veiligheid en een sterke economie, zodat we die investeringen kunnen betalen. De afgelopen dagen is de gasprijs verder omhoog gegaan. Wordt de noodzaak toch niet steeds groter om heel snel met maatregelen te komen? We moeten als Europa echt goed op voorbereid zijn dat de oorlog in Iran langer kan duren en dat het ook langer leidt tot hogere energieprijzen.
En ik ben ook blij dat we daarom vandaag ook kunnen spreken over de mogelijke maatregelen die we kunnen inzetten om ook Europese consumenten en bedrijven daar tegen te beschermen. Zegt de Europese Commissie, het is toch vooral aan de landen zelf om maatregelen te nemen. Gaat u dat inderdaad doen? Ja, wij zijn ook als Nederlands kabinet ons aan het voorbereiden op mogelijke maatregelen. Maar ik vind het ook verstandig dat we hier nu niet in Europa te hard van stapel lopen. Omdat dat ook kan leiden tot maatregelen die goed zijn voor andere EU-landen, maar slecht zouden kunnen uitpakken voor de Nederlandse energietransitie en ook voor de rekening die Nederlanders betalen. Het gaat over Iran, het gaat over energieprijzen. Hoe pijnlijk is het dat Oekraïne naar de achtergrond blijft? Dat is pijnlijk en ook onacceptabel, omdat de Oekraïners al nu het 5e jaar ingaan van een verschrikkelijke oorlog tegen Rusland. Ze hebben onze steun nodig. Een deel van die steun wordt nu geblokkeerd door Hongarije. En daar moeten we vandaag ook weer klip en klaar over zijn. Dat veto van Hongarije is onacceptabel en die meer steun voor Oekraïne moet er zo snel mogelijk komen. U kan dat vinden, het lijkt er niet op dat meneer Orbán zijn blokkade gaat opheffen. Nee, maar gelukkig vinden we dat ook wel echt collectief. Dat ook Hongarije nog niet zo heel lang geleden heeft ingestemd met extra steun voor Oekraïne. En we gaan hem ook aan die afspraak houden. Heeft u een plan B? Nee, we moeten het ook niet over een plan B hebben. Want dan zouden we zwichten voor de chantage van Orbán. En dat is echt het laatste wat we moeten doen. De wapens voor Oekraïne, daar lijkt wel echt grote zorgen over te ontstaan. Oekraïne kan straks veel moeilijker aan wapens komen. Ja, we zien door de oorlog in Iran dat daar heel veel wapens de lucht in worden geschoten die eigenlijk ook in Oekraïne hard nodig zijn. Dus hoe kunnen we onze partners in het Midden-Oosten helpen om met simpelere technieken zich te verdedigen tegen de barbaarse aanvallen van Iran. Zodat er ook hulp overblijft voor Oekraïne, zodat ze ook weer klaar zijn voor de volgende winter en zich kunnen blijven verdedigen tegen de Russische aanvallen. Tot slot, het is uw eerste top. Wat betekent dat? Het is bijzonder om hier op een eerste top te zijn, maar ik heb ook wel heel veel zin in om nieuwe energie te brengen in deze raad, maar ook wel met een hele duidelijke boodschap. Je kan als Europese leiders de hele dag klagen over wat er in de rest van de wereld gebeurt, of je gaat zelf even wat beter je best doen om voor alle Europese inwoners gewoon beter beleid af te leveren. Wat gaat u zeggen tegen Viktor Orbán? Ik heb hem de afgelopen week een paar keer via de app gesproken. Daar is duidelijk, we agree to disagree. Maar dan geldt ook in de Europese familie dat je daar wel met elkaar het gesprek over voert. Ik zie hem zo meteen bij het migratieontbijt voor het eerst ook in deze nieuwe rol. Wat vind je van de relatieve winst van de lokale partijen naar de landelijke partijen van links? En wat vind je van de winst van de Forum voor Democratie, vooral in gemeenten waar ACC's tegen staan? Ja, allereerst denk ik een groot compliment naar al die lokale partijen die inderdaad een hele goede uitslag hebben neergezet. Ik ben blij dat D66, maar ook de andere coalitiepartijen het heel netjes hebben gedaan. Op een aantal plekken ook zetels hebben gewonnen of zelfs de grootste zijn geworden. En inderdaad, in een aantal gemeentes heeft het migratiedossier... Nem spekulálunk, majd ha megjött az olaj, akkor megoldódik a helyzet. Addig nem. Azt mondta Dunaújvárosban, hogy csatába indul, mit tekintene győzelemnek? Ha hazajutok. De hát csak szuverén emberekkel vitatkozok. Ezt szeretném megtudni majd a mai tanácskozás végén, mert a mai tanácskozás az arról szól, hogy fenyeget egy olajvilággazdasági válság, ami legsúlyosabban Európát érintheti, és ma azt kell megvitatnunk, hogy ezt hogyan védjük ki. Magyarországnak megvannak a saját nemzeti eszközei, de nekünk európai megoldásra is szükségünk van. Sorry? No. Nincs napirenden ez a kérdés. Nincs az előrejelzett napirendek között ez a kérdés, ez előkerülhet. Én nem remélek semmit a brüsszeliektől. Tehát ezt a problémát, az ukrán olajblokkád problémáját, azt nekünk magyaroknak kell megoldani. Brüsszel valójában összejátszik az ukránokkal, ő az ukránok oldalán áll Brüsszel. Akármit is mond, az egy színjáték, amit látunk, ők az ukránok oldalán állnak, tőlük nem remélhetünk se, de ezt az olajblokkádot nekünk kell letörnünk saját erőből, de erre meg is van a haditervünk.
Miniszterelnök úr, pártja vizsgálja az aranyzóügyét, felhozhatja majd a megbeszéléseket, vagy felhozza, vagy lehet vele érteni? Nem, nem tartozik senkire, egy nemzeti ügy. Miniszterelnök úr, csökkentés korlátozásra magas energiára? Nem. Miniszterelnök úr, pártelnökként vizsgálja, hogy a Fidesz mit közel az ukrán zászlós akcióhoz, a viszonylag. Nem vizsgálok semmi ilyet, mert a kérdés is nevetségesnek tartom. Hát a Tisza párt európai parlamenti képviselői itt szoktak ülni ukrán mezbe. Hát ők ukrán mezben vannak, nem mi adtuk rájuk. Tehát az, hogy ők ukrán pártiak, ukrán mezt hordanak otthon, vagy nyilvánosan ukrán zászlót lengetnek, azt szerintem minden magyar számára nyilvánvaló, nincs ezen mit vizsgálgatni. Parancsolja? Tessék? Volt már ilyen. Rosszul jöttek ki belőle a németek, ne csinálják. Me? We would like to get the oil which is from the Ukrainians, which is now blocked by the Ukrainians. I will never support any kind of decision here which is in favor of Ukraine. Still, the Hungarians are not able to get the oil which belongs to us. Köszönöm szépen. Van minden? Change your mind about the 90 billion euros for Ukraine? Will you allow Ukraine to get the money? No, the Hungarian position is very simple. We are ready to support Ukraine when we get our oil, which is blocked by them. Till then, there is no any decision which is favorable for Ukraine will be supported by Hungary here. Okay, but they are going to mend the Druzhba pipeline. Do? They are going to fix the pipeline. We are waiting for the oil. All the other is just fairy tale. So we believe only facts. Oil should arrive to Hungary. And then this is a new chapter. Till then, we cannot support any pro-Ukrainian proposal. But why did you... Sorry? No other option? No. We need it because it's existential. What we are speaking about is not politics. It's existential for Hungary, you know? You made a to get the oil. You promised in December. To get the oil is existential for the Hungarians. Without getting that oil, all the households in Hungarian companies will go to bankruptcy. So, you know, it's not a joke. It's not a political game. Zelensky should understand it, that this is not a game. This is absolutely existential for the Hungarians. Then you also agree for formalization of accession talks to Ukraine and Moldova? No any pro-Ukrainian decision is supported by Hungary till the oil issue is not settled. Thank you. First, I'm proud to say that Finland is 9th time the happiest country in the world. Suomi on maailman onnellisin maa 9. kerran peräkkäin. I'm happy about this, but I'm not happy about what is the situation in the world. The situation in Middle East is very concerning. And today we need to find a common European voice and our common position, how to react, what to do, how to respond. But we need to understand who benefits the most of this chaos and rising energy prices. It's Russia. Russia benefits the most. And that's why
we need to continue the pressure against Russia, and we need to support and continue our strong support to Ukraine. They fight for us. They are fighting every day. The other issues, competitiveness and energy. On competitiveness in general, we need to go forward, strengthening single markets, finalizing investment and savings union. And I'm very happy about the conclusions, brave and forward-looking. And finally, on energy, I very well understand the concerns of many member states because of high energy prices. But at the same time, when we do short-term measures to find solutions for high energy prices, we need to continue decarbonization. ETS is a cornerstone of our climate policy. It's cornerstone of our industrial policy. For example, in Finland, we have invested billions in clean energy production, new technologies, and today we can see that we have low energy prices, one of the lowest in Europe, and also industry is investing in clean production because we have clean energy. So we need to continue decarbonization, but find a balance how to help and support those countries suffering high energy prices. On Ukraine, I would like to ask you if Orban is not going to budge. He was just here. He said he will not change anything about it. He will not unblock the 90 billion loan if there's no oil flowing. So what exactly will be done? When will money flow to Ukraine? And what will you say to Orban today? He's using Ukraine as a weapon in his election campaigning. And it's not good. We had a deal, and I think that he betrayed us, and we need to find a solution how to go forward. And now I encourage Ukraine and Commission to find a solution of the question of pipeline, and the most important issue is how we take care of the financing and funding of Ukraine. Should European money go towards fixing that pipeline? You mentioned the pipeline. Should European money be used to fix it? Let's see how it goes. I'm looking forward to the proposals from the Commission. I trust Commission and good cooperation with Ukraine on this issue. Thank you so much. Vi som är i normal längd, eller på att säga. Hörrni, det är en fullmatad agenda idag som ni vet. De viktigaste för vår del är ju Ukraina förstås. Både öka trycket på Ryssland. Det finns ett stort intresse för vad Sverige har gjort med 2 skuggflottefartyg som ni vet. På svenska territorialvatten där vi använder det faktum att de är sjöovärdiga och utan tydlig flaggning för att helt enkelt borda dem. Det är många andra länder som vill öka sina insatser också. Det andra är att öka stödet naturligtvis till Ukraina och då är de 90 miljarderna som står på spel just nu. Det är oacceptabelt av Ungern att blockera beslut som de en gång har varit med och fatta.
Samtidigt så har kommissionen erbjudit hjälp för att laga en ledning för laglig rysk olja. Och jag hoppas att vi under dagen löser ut den frågan. Ingenting är viktigare än att de pengarna som Ukraina desperat behöver, att de kommer fram. Sen har vi ju hela frågan om energipriser. Det är ju följd av vad som händer i Iran som ni vet just nu, och vi har ju redan sänkt elskatten i Sverige. Nu går vi vidare med, vi vill ha möjligheter att också att själva ha rådighet över bränslepriserna. Det kräver ett formellt beslut i EU och dessutom möjlighet att utöka elstödet om vi i Sverige väljer att göra det. Sist och slutligen så har vi en diskussion som ni vet där en del försöker i praktiken lägga beslag på svenska flaskhalsavgifter som svenska elkonsumenter betalar för att det är olika priser i Sverige. Ingen har missat vårt mycket explicita nej till den saken. Jag tror att Ebba Busch var påtagligt tydlig häromdagen också. Det har inte förändrats, utan vi kommer med näbbar och klor försvara svenska intressen i den frågan. Och den är inte avgjord än. Det är ungefär där de stora frågorna för svensk del ligger idag. Orban säger på väg in att oljan måste flöda igen, annars blir det inga pengar till Ukraina. Alltså, vad kan ni göra för att övertyga honom? Alltså, han utpressar nu Ukraina och hela Europeiska rådet. Min bestämda bild är att han gör det av inrikespolitiska skäl i Ungern. Jag tycker inte EU ska bli en bricka i ungersk inrikespolitik. Oljan i den ledningen, den är laglig. Man kan ha starka synpunkter och den borde användas överhuvudtaget, men den är inte olaglig, den bryter inte mot sanktioner. Kommissionen har erbjudit sig att hjälpa till att laga den ledningen. Sverige har också sagt oss vara beredda att medverka i en sån. Vi har personal på plats som skulle kunna hjälpa till i detta. Inte för att stötta Ryssland utan för att stötta Ukraina. Så om inte den här frågan avgörs idag, då får Ukraina allvarliga problem, och jag är rädd för att det är precis det som Ungern är ute efter. Finns det någon form av plan? Någon form av alternativ finansieringsmöjlighet? Ja, det finns ju överbryggningspengar naturligtvis. Det finns det alltid. Det finns en del pengar från IMF också. Men det stora stödet, det är EU-stöd. Och att detta ska hamna mitt inne som en bricka i ungersk inrikespolitik inför ett ungerskt val, det är vad Sverige tycker om det tror jag Ungern vet i det här laget. TV4. Vad ska du säga till Viktor Orbán? Du satt ju här och hörde honom lova en finansiering i december. Nu har han tagit tillbaka det löftet. Vad kommer du att säga till honom? Att Sverige är bland de många länder som står vid sitt ord. När vi fattar ett beslut på Europeiska rådet, ibland också kompromisser som vi inte tycker är perfekta, så står vi vid det ordet även efteråt. Vi ändrar oss inte och sviker löften som är givna här. Framförallt inte när det så brutalt drabbar ett annat land. Så att det finns en mycket hög förväntan på att han under dagen ger Ukraina grönt ljus. När det gäller Iran så sker ju väldigt många otroligt obehagliga saker nu. Man har inlett avrättningar av politiska fångar. Sverige har ytterligare medborgare i fängelse. Hur ser du på utvecklingen och finns det någonting som EU gemensamt kan göra för de européer som av olika skäl är fängslade i Iran? Det är ju många europeiska länder som precis som Sverige har människor som sitter inte minst i Evin-fängelset, det berömda och ökända fängelset i Teheran, där också Johan Floderus satt. Så att det är många som är engagerade. Jag tror alla förstår att möjligheten att just nu agera är begränsade, även om vi alla gör det diplomatiskt. Så jag tror att vad som händer på marken i Iran de kommande dygnen kommer att avgöra också väldigt mycket ödet för ett antal europeer som europeer med iransk bakgrund som sitter i fängelse. Sveriges Radio. Orban sa till alla som vill höra här att olja och fixa allt det här. Det är ett löfte som alla liksom är det inte där man slutar på att man helt enkelt ger Orban det han vill ha och också det här? Ja, men som jag uppfattar kommissionens arbete just nu går ut på att snabbt på plats vara med och reparera den ledning som Ryssland har saboterat och som just nu leder till brist på olja
i Ungern och Slovakien. Jag har svårt att se att det borde finnas en ganska rimlig landningszon där. Så att så fort det beslutet är fattat så borde Ungern släppa sin blockering av stöd till Ukraina. Det är den pragmatiska lösningen som leder till att Ukraina får de pengar som behövs. Men där är vi ännu inte. Men är det ganska stort att det här löser ut? Det skulle jag hoppas att det är. Men sen tror jag det ligger många detaljer. Ska man tolka av någon bokstav att oljan ska flöda? Jag kan inte bedöma exakt hur lång tid det tar att laga en sån ledning. Men det är klart att den inte flödar samma dag som man åker dit för att börja reparera den. Så här kommer krävas en vilja att stå upp för givna löften om det här ska fungera. För annars är det Ukraina som blir lidande på detta. Men vi kommer medverka till en sån lösning. Att visa pragmatism just nu i syfte att rädda Ukraina, det är det rätt att göra. Förutom den här strategin att betona för Orbán vikten att hålla sitt ord, finns det andra S i rockärmen? Hur kan man sätta press på dem? Alltså S i rockärmen, det Europeiska rådet är ju en forum där man fattar beslut i enighet. Och det var därför det var så viktigt det eniga beslut vi fattade om att bidra med de 90 miljarderna. Så att det beslutet är fattat. Så det finns liksom, man kan inte trolla med knäna här. Det kräver enighet och det betyder att ett land kan blockera beslutsfattande även när det är väldigt olyckligt att det sker. Jag går över till Iran. Donald Trump har hotat att bomba världens största gasfält. Kan du kommentera det och berätta om ditt worst case respektive best case scenario? Det finns ju alla scenarier just nu. Det ärliga svaret är att ingen vet just nu vad som kommer att hända. Vi fortsätter förstås dela förhoppningar med väldigt många i Iran om att det här skulle kunna sluta med en bättre regim i Iran. Vi hade libanesiska politiker på möte i morse som beskriver hur Iran opererar i Libanon och är en extremt destruktiv kraft i hela regionen. Så det finns sådana förhoppningar och samtidigt är det lätt att se alla farhågor just nu med en totalt kaotisk situation i hela regionen med spridningseffekter i de andra gulfstaterna med enorma priseffekter på energi, olja och på gas i Europa. Så det finns stora risker i detta också. I Sverige är vi förskonade i så mått att vi är mindre beroende framförallt av gaspriserna än vad många andra länder är. Vi har ett eget elsystem. Sen påverkas vi ändå och vi har muskler att kunna kompensera om det här blir väldigt, väldigt illa. Men det här är en otroligt allvarlig situation, både prismässigt och säkerhetsmässigt. Dagens nyheter. Nej, men som jag sagt, vi står helt beredda att agera både när det gäller elprisstöd och när det gäller bränslepriser om det här får långvariga effekter. Det är ingenting vi gör enkelt och det kräver också EU-beslut. Därför är det här dagens möte så viktigt. Men, vem sa du? Ja, men det ska vi ju inte göra. Alltså, av många skäl. Det första är att EU-länder har en god tradition av att inte lägga sig i varandras inrikespolitiska frågor. Vi lägger oss inte i varandras valrörelser. Jag tycker att det är en central kollegial princip, även om man tycker väldigt olika. Så jag tycker inte att EU ska bli en spelbricka i den ungerska inrikespolitiken. Det är viktigt. Men det betyder inte att vi inte ska naturligtvis pressa att givna löften ska hållas, fattade beslut ska också exekveras naturligtvis. Om energi bara. Flaskhalsavgift. Kommer du ta upp det på mötet? Självklart. Hur många länder upplever du finns med det? Flaskhalsavgifterna är ju... I Sverige fattar vi det här. Det gör man inte alla länder. För det är nästan bara Sverige som har detta. Det är för att vi har följt EUs tidigare vilja att inrätta elprisområden. Det kan man idag diskutera hur klokt det var, givet att andra länder inte har gjort detta. Vilket i sin tur leder fram till en fråga hur mycket överimplementering av EU-regler som Sverige ska syssla med. Men det är en annan fråga. Så att vi har då stora flaskhalsavgifter som byggs upp. De använder vi för att bygga ut nät, men också för att kompensera svenska elkonsumenter, har vi gjort tidigare.
idén att andra länder som har överföringsproblem mellan sig ska lägga beslag på svenska flaskhalsavgifter, den är helt enkelt oacceptabel. Och det har vi framfört på alla tänkbara sätt. Och det kommer jag säga idag också naturligtvis. Ja, jag tror att de flesta länder kan, även om de själva inte har den sortens avgifter, jag tror att Sverige står för lejonparten av de summor som finns i hela Europa. Andra länder kan nog ganska lätt förstå att om de hade byggt upp egna summor på grund av egna överföringsproblem så hade de inte uppskattat om EU hade tagit de pengarna och lagt dem till investeringar på helt andra ställen. Det tror jag ganska många kollegor kommer att förstå. Så Dagens Industri sista. Energipriserna rusar ju på grund av Mellanöstern. 30% idag såg jag. Vad ser du för möjligheter för EU att bidra diplomatiskt till att lösa den här konflikten på något sätt? Eller lösa så att trafiken Jag tror alla förstår att de diplomatiska möjligheterna för EU just nu är relativt begränsade. Både för att vi är mitt i ett pågående och allt att döma eskalerande krig just nu. Men också naturligtvis därför att det är ju inte så att det har saknats diplomatiska försök under mycket, mycket lång tid. Så att även alla vi i Europa som nu manar till deeskalering, som ser stora risker i detta, även vi är ju fullt medvetna om att decennier av försök att på diplomatisk väg få den iranska regimen att behandla iranier. This evening is fluctuations of the prices of especially of the Så långt är vi överhuvudtaget för svensk del är det så att vi är mindre beroende.
Deux fois, hein. 2026 is the European Year of Competitiveness. And today the leaders will focus on competitiveness. Boost economic competitiveness is essential to increase our economic growth, to create quality jobs, but it's also essential to increase our strategic autonomy. And today we will deliver in our One Europe, One Market agenda, as we promised some weeks ago in our retreat in Aldenbizen. The 28th regime, now so-called the EU Inc., is a very good first step. But we need to continue. We need to integrate energy and telecommunication sector in the single market. We need to pursue our simplification agenda, and we need to invest more on innovation in the new sectors, AI, quantum computer. We need to invest more in skills, reskills, upskills, life learning. Then we need to have a next budget fit for this purpose. And of course, we need also to mobilize the European savings to support investments. And for this to conclude the Saving and Investment Union, it's very, very important. That's why today we will approve a very concrete measures with a concrete timeline to deliver our agenda by the end of 2027 at last, but with several measures that we need to adopt until the end of this year. Of course, nobody can ignore that we are facing challenging times on energy, and we need to address this. The current conflict in Iran shows once again that the best way to have a predictable and reliable horizon on our energy is to increase the homegrown production of energy. This is the only way to become autonomous, independent. That means to securize our energy system. For this, we need to pursue our energetic transition, and this is our main task. Of course, we need to do this, taking into account the specificity of different member states, the specificity of some economic sectors, that they are intensive in the use of energy, but we need to do this together, and never forgetting that we need to not only to protect our companies today, but we need also to ensure that the next generation continue to have a planet to live. But a part of the climate and environment goal, that's clear, that energy means security. And we cannot, and we need to build our own capacity to produce our own energy, because it's the only way to be secure. Finally, we will have the opportunity to meet with the Secretary General of United Nations, Antonio Guterres. The multilateral system is a basic instrument to protect the international rules-based order. And that's clear. There are no alternative of international rules-based order, because the alternative is the war in Ukraine.
The alternative is unfair competition on trade. Is a threat on the sovereignty in Greenland. Is the threat to sovereignty in the other parts of the world. Then, if you want to preserve stability, if you want to preserve peace, we need to uphold the international law and underpin the multilateral system. And this meeting with Antonio Guterres is very important, not only to address the dramatic situation now in the Middle East, namely what's happening in Lebanon, that is dramatically, and also to never forget that it's urgent to mobilize the international community to support the Gaza population, because we need to clean the rebels, we need to ensure water supply, energy supply, emergency chill for people living in Gaza, because we are moving from a conflict to the other conflict, but unfortunately the war in Ukraine didn't stop. The situation in Gaza remains dramatically, and we need to address all of this. Thank you. Last night we were celebrating, at least some of us. Whoops. I helped the media. So you can't get a better service like this one. So last night, some of us were celebrating, many of us actually, of European leaders were celebrating the 50th anniversary of the European People's Party. And it reminded us what a marvelous project Europe is. It was created after the Second World War to have peace. We did the enlargement 20 years ago to strengthen democracy. And we often forget that because we have the European Union, we are living in peace and in democracy. And when I look at the world today, this is even more important than ever before. So we should, first of all, think about what we have achieved and what we have to defend. And therefore, I'm very concerned about the world around us. But I'm very confident that Europe, the European Union, can find a positive solution to many of these situations. We have a very worrying situation in the Middle East. This has an impact on all of us in security terms, in energy terms. But again, we have to, together, to protect our people, to make sure that we help each other, we help and protect our populations. And that is what we are doing, and that is why it's very good that we see each other today to exchange views on how we can move forward. Again, protecting the European project as a project of peace, prosperity and stability. We seriously we condemn the attacks on the Gulf states. I mean, these are countries that are our partners. We know them well. We depend on them for fossil fuels, and we do not like them to be attacked by Iran or by anybody else. And we must make sure that there's a de-escalation in the region. We also have to think of the Iranian people. They've suffered for 40 years. This situation probably cannot be changed by force, but we nevertheless need to keep them in our mind and to support them so that they can freely decide by whom they are governed, and certainly that this dictatorship in Iran finds an end. So diplomacy and support for the Iranians
for the Iranian people is very important. We should also not forget Ukraine. So we have both in the Middle East and in Ukraine a terrible situation. And again, Europe is there to support stability and peace. And we will continue to support Ukraine. I look forward to listening to President Zelensky later on. They need to get the financial support, the military support, the humanitarian support, and we will not forget them. And in general, of course, I hope we also find sufficient time to discuss competitiveness, because if we want to have peace, stability, we also need to have an economy that works, that brings about the prosperity for our people, and therefore we must make progress on the capital markets union, we must make progress on the simplification, we must make progress on the new idea of the 28th regime, a more simple corporate law for companies. And I'm convinced that the three institutions will make progress on that in the coming months. So a lot on the agenda, all is a little bit linked, and but again, Europe is a marvelous project, because without the European Union we would not have this peace and prosperity that we enjoy, while we want to spread it, and international law is of course necessary to have that peace and stability also around us, because without peace around us, our democracies, our stability, our peace is also threatened. We are not at war, but we are certainly not at a full speed peace as we would like to have it. Wie wütend sind Sie auf Herrn Orban, dass schon wieder ein EU-Vorhaben? I see the strengths of the European project, and I think that at 26, if somebody is blocking, we can always move forward. That's what we
we have done in the past. Also for Ukraine, that is not complete surrender to Russia. Do you think there'll be a solution to the naming election? Well, let's see. I'm not very optimistic, but I know that President Costa is really working hard to find a solution also with Viktor Orban. There are alternatives, but let's see how this goes, and really it also needs political courage from all of us. Do you expect the administration to attack the Commission in Ukraine so that you can put a lot of statements? Well, if that helps to have a safe passage also for Hungary to say that they agree, but they have already agreed. That's the problem. Now they are taking their agreement back, and we also have a clause in our treaties that we are cooperating in good faith, and this is definitely not one of them. But the question for us is how can we really force the implementation of the agreement that we made in December. So how angry are leaders or also foreign ministers on Monday against Orban and Hungary? Well, foreign ministers on Monday were very strong in really pushing Hungary to agree and also provide solutions, because if they have an issue with the oil, their neighbor Croatia can also provide this oil. So it was a constructive approach, but I guess in the time of elections, people are not that rational. We have a plan B, like maybe a coffee break from the store. As I said, President Costa is working with solutions. I was talking to him yesterday as well, and let's see how we find a passage out. The German foreign minister said, we don't know if the war in the Middle East will be over because Israel and the US, they didn't tell us anything. So, do you know Well, yeah, I don't have a crystal ball to tell you when the war will be over. What is important is that for all of us in European Union, we want to see the end of this war. We definitely see the chaos that it's causing in the Middle East, but also the ramifications it has for the rest of the world. 85% of oil and gas that goes via the Strait of Hormuz goes to Asia, and we already see problems there. Also the same with fertilizers that African countries need. For example, Sudan, 54% of the fertilizers to Sudan come via the Strait of Hormuz. So we are working with our Gulf partners, also with Egypt, Jordan, to really find a solution that the parties could end this war. Yes, the discussions that we had on Monday with the foreign ministers were about our Operation Aspides, that is in the region already with the ships guarding the safe passage through the Red Sea. So the discussion was whether there is a wish to also expand this to operate in the Strait of Hormuz. There was no such wish because, the ministers were saying that we were not consulted. Some were even saying that we tried to convince parties not to start this war, and we don't know what are the objectives of this war, and also there is no international law basis. If you think about using the force, for example, there are two cases, which one is self-defense and the other one is under the UN Security Council resolution. As there is no such thing at this moment,
the member states do not have an appetite to go to this war. For the Iranian people, we have always supported the Iranian people, the civil society, so that they can decide for their own future. Of course, the regime has been very oppressive. There's a lot of human suffering for the Iranians, but it has to be Iranians that are able to decide for their own future. Thank you very much. There's so many things to do. A discussion primarily on competitiveness. That will be my first point, where we will ask for targeted deadlines, legislation that has content that can deliver to what our citizens are asking for right now, to what our industrial representatives and businesses need to grow and be competitive in Europe. I will also say that speed cannot come at the cost of democracy or legitimacy. Parliament will never be a rubber stamp, and therefore we take our role as co-legislator extremely seriously, as we've always done, but more importantly than ever now, as we go into this very high-intensity legislative phase.
I will also talk about the fact that geopolitics and competitiveness are, in a way, two sides of the same coin. With energy prices running at skyrocketing prices, we need to first of all recognize that the efforts that we made to accelerate our connectivity between grids, to make sure that we have predictability with regards to storage and reserves, these decisions actually have helped us to also be able to take into consideration the constant shocks that we are seeing right now, especially with the closure of the Strait of Hormuz. We will also make the point that if we want to be independent, we also need to address the short-term concerns of our citizens. Rising prices will have a direct impact on their bills, and decisions that we take today in the European Council will send the strongest of political messages that our economic strength right now will also go into the courageous decisions that we will take for citizens to feel that their leaders are taking into account their very, very daily and necessary and real concerns. Lastly, on Ukraine, our economic strength as Europe needs to go towards further investment of our security, and therefore our constant, unwavering support for Ukraine and the appeal for the 90 billion loan to be resolved and actually go towards helping Ukraine win this war is something that I will make very clear towards the end of my intervention. Excuse me, say it again. Well, for me, it's very clear that if you say that you will commit to something, then that needs to be followed through. This has always been the spirit of the European Council. It is the spirit of loyal cooperation between institutions. The Parliament voted on the loan, and the signature was made by the Council and the Parliament, and now we expect that to be followed through, and that is what will always be, I think, expected of everybody around the table. That's what we decide with it. Yes. Well, first of all, we will continue to ask for de-escalation. What we saw this morning happening over the last hours has a direct impact on the region, but also on Europe, not only in terms of security, but also in terms of rising prices that we see on energy sources that we are dependent on. So that is what we will continue to insist on, and we hope that a resolution is found. Yes? Well, there will be a meeting with opposition leaders in the European Parliament in April. What I can tell you also is that the Parliament led on listing the IRGC as a terrorist organization in January, and that's why we welcomed the decision by the Council at Foreign Minister level at the time for that to be done. We also want to send a message of full solidarity with the people in Iran that have for 47 years asked for dignity, asked for liberty, asked for their life to be protected, and that is what we will continue to ask for and state for. Thank you very much. Puno vas je danas. Mogu ja reći par riječi? Evo, nalazimo se na početku još jednog redovitog Europskog vijeća. Prije toga imali smo sinoć 50. obljetnicu Europske pučke stranke sa nizom naših povijesnih aktera, veterana, lidera europskih institucija i
šefova vlada. Bilo je vrlo zanimljivo čuti njihove poruke i na neki način iskoristiti to veliko iskustvo za upravljanje krizama i za buduće iskorake na europskom planu. Također, današnji sastanak bit će vrlo bogat i važan sa aktualnim temama. Prije svega situacija na Bliskom istoku, njene posljedice za europsku sigurnost, za europsku energetsku situaciju, ekonomiju, socijalne prilike i sve ono što ovako visoki rast cijena nafte, vidjeli ste da je danas barel nafte negdje oko $116, prije početka rata bio je 71, utjecaj rasta cijena nafte i na tržište plina. Vidimo da je i plin koji je bio prije početka rata negdje oko 41 euro, sada se približava između 55, 56, ide prema 60, sve to u nekoj kasnijoj fazi ima svoje reperkusije i na cijene struje. Stoga je i u pripremi ovog Europskog vijeća, u razgovorima koje smo vodili s Europskom komisijom, naznačeno da moramo iskoristiti naše iskustvo iz vremena ruske agresije na Ukrajinu, kada smo reagirali brzo, stavili snažan europski okvir i donosili nacionalne mjere koje su očuvale socijalnu koheziju, zaštitile građane, zaštitile gospodarstvo, brojne institucije u kontekstu rasta cijena energenata. Stoga ćemo danas raspraviti što sve možemo učiniti zajednički na europskoj razini, a što ćemo raditi na nacionalnoj razini. Ja sam već izvijestio jutros kolege o mjerama koje je Vlada Republike Hrvatske poduzela odmah prošlog ponedjeljka i u pogledu smanjenja rasta cijena supera, cijena eurodizela, cijena plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike, za boce. Mislim da smo tu amortizirali ovaj prvi udar. Taj rok od 2 tjedna istječe u ponedjeljak. Mi ćemo u ponedjeljak ponovo držati sjednicu vlade i ponovo reagirati kako bismo ovaj sada više nego očit trend rasta cijena nafte koji bi se prelio na rast cijena derivata ponovo limitirali što je više moguće u cilju zaštite naših građana i normalnog funkcioniranja hrvatskog gospodarstva. Pritom se vodimo sa 2 temeljna načela: osigurati sigurnost opskrbe naftnim derivatima i drugo, osigurati priuštivost cijene. U tom pogledu vidim da su mnoge zemlje krenule tim putem. Evo primjerice, naša odluka bila prije 10 dana, Italija je donijela svoju odluku jučer. Dakle, to govori o ispravnosti i pravovremenosti našega poteza. Budući da bi bez da je ovoga rata na Bliskom istoku bilo, naše mjere isticale one ranije 1. travnja, mi ćemo kao vlada razmotriti na koji način vidjeti s obzirom na planirani rast, da li ćemo mi te mjere produljiti, modificirati. U ovom trenutku i Ministarstvo gospodarstva i sve nadležne službe rade temeljite analize i po povratku u Brisel spremit ćemo se iz Brisela za Zagreb, spremit ćemo se za daljnje odluke. Ostale teme su naravno konkurentnost, situacija sa svim naporima nakon neformalnog vijeća koje je bilo također ovdje u Belgiji prije mjesec dana, kako učiniti europsko gospodarstvo konkurentnim. Cijene energenata je u biti jedna od najvažnijih. Ako su nam energenti skupi ili ako ovisimo previše o uvozu fosilnih goriva, Europa uvozi 90% nafte, skoro 90% plina, 67% ugljena, pa onda ovakva situacija sa zatvorenim hormuškim tjesnacom ima praktički trenutan utjecaj na funkcioniranje cijele ekonomije i gospodarstva i zbog toga mislim da moramo nastaviti tranziciju i energetsku transformaciju na obnovljive izvore energije, smanjivati ovisnost i ulagati upravo u obnovljive izvore energije koji su nam tu naši dostupni i naravno imaju manje ugljičnog otiska. Razgovarat ćemo i o situaciji u Ukrajini. Kao što vidite, situacija je jasna u pogledu stava Mađarske koja nastoji sada onemogućiti već donesenu odluku o zajmu od 90 milijardi eura za Ukrajinu o kojem smo postigli konsenzus u prosincu, od čega je 60 milijardi za obranu Ukrajine, 30 milijardi za funkcioniranje države u razdoblju 26-27. Razlog bi trebao biti štete koje su nastale u ruskim napadima na naftovod Družba.
Ono što je u međuvremenu sasvim jasno, a to je ono što je Hrvatska tvrdila već nekoliko godina, MOL naručuje tankere koji dolaze u Omišalj, njih je 13 naručeno, svi su neruske nafte, od toga ih je 4 do 5 već iskrcano, putem JANAF-a transportirano prema rafinerijama u Sasalambati i u Bratislavi. Ukupna količina nafte koja je otišla otprilike 1,5 milijuna tona u mjesec dana. Ako to pomnožite sa 12 puta, onda ćete vidjeti da Hrvatska putem JANAF-a može isporučiti svu potrebnu naftu i Mađarskoj i Slovačkoj, čak kad bi njihove rafinerije radile u apsolutno 100% kapacitetu, što se nikada ne događa, dakle i više od toga. Prema tome, kao prijatelji Mađarske i Slovačke i dobar susjed, ono što im poručujemo da ćemo i građanima i Mađarske i Slovačke, da ćemo im osigurati sigurnost opskrbe koja je izrazito važna i putem JANAF-a dobit će svu potrebnu naftu koja je nužna. Ono što je smisao onih paketa sankcija i 2022. bilo je da se da jedno vrijeme tranzicijsko, da svi de facto se reorijentiraju na naftu koja je ne ruskoga porijekla. Mi ovim dokazujemo da tu naftu možemo transportirati u nama dvije prijateljske zemlje. Evo, to je otprilike ono što je najbitnije, bit će još nekoliko drugih tema, ali Bliski istok, Ukrajina, konkurentnost su danas u fokusu. Jutros je Viktor Orban moramo rekao to ne budemo nafti, nećemo dobiti apsolutno nikakvu odlučnu, nećete nikakvu korist Ukrajine. Kako ga onda danas pokazati? Pa vidjet ćemo. Ja slušam tu kampanju, slušam njegove poruke. Ono što je dobro za mađarsku javnost, za europsku javnost, da znaju da Mađarska neće ostati bez nafte. Hrvatska je tu ne kao sekundarni, ne kao alternativni, ne kao nepouzdani, ne kao nefunkcionalni, ne kao skupi transportni pravac, nego kao ako treba i jedini pravac, i pouzdan, i funkcionalan, i siguran, i u pogledu transportne tarife itekako povoljan, koji osigurava Mađarskoj i Slovačkoj da njihove ekonomije funkcioniraju normalno. Dakle, stvar je samo pitanja cijene nafte. Dakle, to je jedino pitanje o kojem se radi i koje vjerojatno svi razumiju, više nego dobro. Jučer je objavio kako Hrvatska presuda pravomoćna presuda Mađarska sigurno neće poštivati, oni jednostavno ne znaju da će se presuda sudova Ne znam ništa o tome. Što mi smo spremni osiguravati ograničanje cijena dokle god treba. Dakle, nakon ruske agresije na Ukrajinu mislim da je čak bilo 95 odluka vlade u tom kontekstu. Prema tome, to je dokaz da smo tu za građane, za gospodarstvo, za očuvanje socijalne kohezije svih na okupu, pa onda time i rast i razvoj i veći broj radnih mjesta, sve ovo što su postignuća u zadnjih nekoliko godina. Što se tiče opskrbe, u ovom trenutku ima nafte, dakle ona se naručuje i pratimo u vrlo tjesnoj komunikaciji i koordinaciji sa INA-om čitav proces, tako da u ovom trenutku nema nikakvih problema kada je riječ o opskrbi. Vidjet ćemo. Nije žurba, šta ovo je samo još jedan rat. Dakle, za razliku od njega, moje inicijative za sastancima Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu dolaze u trenucima kada su velike globalne krize koje imaju utjecaj na nas. Tako je bilo od 24. veljače pismenim putem kada je ruska vojska napravila invaziju na Ukrajinu, pa i tad nije bilo potrebe da se nađemo. Sada imate veliki rat na Bliskom istoku oko kojeg cijeli svijet treperi. Dakle, u ovom trenutku raste cijene nafte na $116 po barelu, za 50% raste cijene plina, rasti će onda cijena plina za sve subjekte, rasti će cijena struje, ali nema veze, ima vremena. Naćemo se kad bude. Dakle, vrlo je bitno da javnost razumije tu poruku. Znači, mi potičemo, iniciramo sastanak kada je stvarno bitno.
i kada smatramo da postoje razlozi zašto je bilo dobro da se i to tijelo nađe. Ali budući da sastanka neće biti, mi ćemo raditi svoje kao što radimo i do sada, štititi građane i gospodarstvo, pa kad završe izleti, možda sastanka i bude, a možda i mi ne budemo imali vremena u budućnosti. Please. We are already providing. Croatia has its Adriatic pipeline. The oil terminal is on the island of Krk. The pipeline is fully utilized now. It has already received orders from Hungarian oil company MOL for 13 tankers. 4 of those tankers have landed in Croatia. The oil from the tankers has been put in the tanks, later on in the pipeline, and transported to refinery in Sasalombata in Hungary or Bratislava in Slovakia. The capacity so far was 1.5 million tons, which means if you multiple in a month 1.5, multiple 12 neighbor, as someone who wants to partner with our long-standing historic friends, Hungarians and Slovaks, we are here for them, for their citizens, for their economy, to provide them the oil they need. What was the answer, Mr. Orban? I'm sorry? What was the answer, Mr. Orban? Well, everybody, he knows it very well. I mean, he knows that the oil is coming through Croatia to Hungary. It's not a secret. So do you understand why he's then blocking? Of course. So what is the reason? What is the reason? The reason is that the European Union has in its restrictive measures packages back from 2022 decided to gradually shift from being supplied by Russian fossil fuels, by Russian oil, and turning to other sources of supply. As you may be aware, there is a difference in the price of oil that you buy on the market from somewhere else compared to the one that goes through pipeline only from Russia via Ukraine to Slovakia and Hungary. And the difference in price, they say, it's 30% less. So perhaps this gives you a pretty solid answer where the problem lies. Thank you very much. See you.